Hello everybody. Today, join me. We are going to make some pho together. And this is some of the ingredients that I have. This is my shrimp, and this is my meatball and the meatloaf. And then also have my pots ready here on the stove. And I have some beef ribs and oxtail over here that I'm still going to wash and cook. Nếu nó chê sẽ đây còn cua bé ở phải nó kia đó để nó chỉ tay chư cua giờ xí là ở phải nó thôi cho cái này nó cũng ở học bé học cái này ok để nó rồi cho cái rồi nó thế thì cho nóให้cho cua giờ xí của tôi mua của nó có tròn này là thế để nóให้cua cho tá nhiêu thế cho các tên nhiêu em cua cho dùng món rùa cho nó họ có phải nó em đi sẽ đây còn cua bé ở phải nó ok nó thì cái món cái bánh nó làm rùa thì mà đi cho một hôm thôi thì nó như bắp sa cho đá nhé cà tí thì nó như cái cà tí nhung thì cho là siêu có phải nó I was going to use all this ribs and oxtail and neck bone to make the broth. Giờ tôi vô phải để tao chỉ cho ngay một bát xay nhau cho là ôn thế này khác qua thì cũng thấy chỉ cho ta theo tao cho bát xay cho đá xe cho các thứ. I'm going to cook my bones over here right now. Maybe mới cho bát xay nó không ăn đấy. Tao cũng cho bớt sao nó hậu đó hậu nữa thì cũng trộn dễ đó cũng chỉ tao cho nó chỉ cũng trộn dễ đó chứ cũng mất hậu đi còn đừng bao đi còn là thì cũng mất chè cho cái là cho làm rùa hú thì mới được quân nó lóc bớt chè cả tá thì cũng mà đi tối cho cô chết đó nè thì cho nó chỉ cũng hậu thế cũng trộn dễ đâu còn đừng rùa cho cái đó hú thế còn cho cô cho chỉ trong này lóc cả tá thì cũng mà đi ô đồ chết. I'm going to cook my bones, beef bone for about 10 minutes. I'll let them boil for 10 minutes. I'll take it off, all the bones out, and I'm gonna wash them again. I will empty all this broth here. I will replace a new broth into it, and then I will add my ingredients for the pho. That's the way I like it, and that's the way that get rid of all those fat, this bad fat away, and then we'll use the second broth, so that'll be the good one. This is all the two noodles that I'm going to use today. It has many different kinds, but today I'm going to use these two. They're all the same, so I'm going to soak them in cold water. Thì cho phở của uốn nó không nó chỉ của chị họ nó nếu mà nó họ phở tất nhiên nó chỉ của chị họ nó thì cũng như mất cho đến sẽ ổn định nhé. I will soak them in cold water until the noodle is soft. Then I will drain it. Mất cho đến sẽ nhé.首先cho phở mông hoặc là cái mà đi mua để tới. Ý cho nó chỉ của tôi mới bổ con ruột ta hay của tôi trâu đối cho đi chết đâu lẽ chỉ của ruột của chẳng cái thì cùng mà đặt ở mới chắc là hậu cho nó. Now I'm going to clean my meat again. Wash the meat careful, wash it properly, and then I will cook again. Ý cho nó chỉ của mới chẳng cái này với hồ thế nó ruột còn hồ thì mà đặt cho là hậu đó. Thế của nhau hậu còn cho cái nó mua hay cho lên nó tê. Có khả năng là cần mua hả? Thì cái này đi nó thế này cả. I'm going to cook this until it's tender
and all the meat is melting in your mouth. Ít xe là sao thì muốn rửa lên nó chỉ để chỉ cá cua rồi,แต่是呢，今天呢的，muốn hao muốn rửa lên nó chỉ ta tao chỉ cua, ta cho nó chỉ cua ấy chỉ trong chỉ cá để lọt ra thì, có mà cá với chỉ một hồ đua còn mình mua chỉ cua hay là cá thế, chẳng cái là mình mua cá hay chỉ cua hay là cáตัวนึง. We hope I can mua. I'm going to cook until it's very tender. I'm going to put a tablespoon of chicken flavor, some salt, J. So I'm gonna cover it and let it cook. Chị cho nên chị cũng khứ đâu, chị cũng chia nửa hông là xứ. Nó giờ này cũng muốn cho nó trong nó cũng cho phở á. Ta xí vấn đề của xí này chị cũng muốn kỹ cái này chút cá thì cũng muốn đi mua đi đâu na cũng muốn cho hồ củ nó có phở đó. Ta xí này nên đâu của xí chỉ ta xí của xí li họ có rau nó cũng xứ. Giờ có xí tan thoại nó chị nên đâu thôi chị nên mua đâu cho cô phở này cá được đâu cái này chứ hàng mà chị giờ thì cho cô nó chín đâu hàng bò đi có nhiều xí thái na thì có chỉ thôi xí ta. This is the dry ingredients I'm going to use for my broth, but I'm going to toast them before I use it. And I won't use the whole bag because if I use the whole bag, there will be too much. So I'm going to use maybe like only half. Đây là lúc hở của xí thế. Đây là cho khôi của em, muốn cho là kỹ ra hổ. Chị nếu muốn bỏ đi nó, tôi cũng muốn kỹ cả nên chưa cá này thì cũng muốn đi trong lúc nào nó. Chị cũng muốn cho họ có lúc có, thì thế chưa tôi nhiều lúc có sư thế. Bây giờ mới lúc đầu tiên nó kỹ còn này chưa cái hay cũng nhiều còn muốn trong họ thế. I'm going to roast this shallots to add into my broth also. And my rice is already roasted. It's cooled down now. It's not that hot anymore, so I'll put it in the bag. Ý là này chỉ cú hàng là bắt tan được này cú hàng, chỉ cú chỉ tao mình thì họ nói trái gì nữa rồi lúc nào cũng như thế này. Chỉ cú tao còn tiền thôi. Chỉ là này cái tiền mình chỉ là chỉ cú mình thì tao họ lúc nào. Chỉ cú mà đi mua này khi chỉ cú mà mua tao họ cũng lúc có. Đi nó còn cho cô nó này thế thì chỉ sư tao họ lúc đó có chị chỉ đi mới lúc họ lúc nào nó chạy phải có chạy sữa chị vì thế thì cho cô thế thì chị mua cho nông làm tàu nhất có được hổ. I'm going to put it in the bag, so when I done use it, I just take off the bag. Cô phải nói chị bé số thu nhiều như thế ở nhà, thế thì có ở đây có nhiều ở đây cũng nhiều, chị nhiều mua nhiều ý thì ở Jim, the noodle của Kenny là để của họ đi chả. The way how to make those broth for phở or for those phở noodles, everybody know how to make it on their own ways, and there's a lot of different ways how to make it. But today I'm going to show you how I like it and the way I make it. Thì đó như của lúc đầu của tôi mới này chi cũng nhớ là chị cũng muốn cho đó hổ. Now when my shallot is burning, it smells really good, and I add it into the broth. So kiểu cô phở nó chỉ bé, so tôi nghĩ rất là ngon hả? Để xem nhiều gì nhà. Now we're just gonna wait until it's boiling. Ý cho nó chỉ tao cả nấm bao thế, tao cả chẳng cái nó xé thêm mua là xứ. Chỉ cho cái chỉ ít chỉ của mình đi cho. I will add my meatball into the broth later on. When the meat is ready cooked and tender, then I'll add the meatball into the broth. Now I'm going to peel off the shrimp. I want to peel it off completely, including the tail. You want to take a pan to lose you to cut the dish. If you know the telly, you come to cut the young day. The telly, you need here, telly, you know.
I'm going to cook my shrimp in this pot, and I'm going to add some oyster sauce to my broth. Cho nên thì bây mới cho drop hot oyster sauce cho tao nó, thì cô hầu chịu cho hổ nó có hổ. Giờ thì có món này cho cái ối này của chị có cho qua phần này dùng tàu chính trị cá đi nó này chỉ mất tròn tàu hành. This is the way I want my broth to look. That's when I cook them first and wash my meat, and then I start over how to cook the beef bones again. If you do this, then your broth will look very tasty. Dạ, thì có món nữa ôi nó là chỉ cho cô phần nên gì cá hành thế nữa chỉ một trong lần đầu hành chỉ có nó là ní cá giống nó cha đi vào có chỉ đi hậu kia vừa cho cô các thơ lửa đợi lại có chỉ món này hỏi lửa bát chè các bạn đi hậu đó chén. This morning I'm going to cook my shrimp. Chỉ lúc nào chỉ có hậu của cho chữ đó. Giờ chữ nó nữa hậu sai xứ. Ít lên sẽ chỉ nín xíu là. Shrimp cook very fast. My shrimp is cooked now, so I'm going to take it out and into cold water so the shrimp will not be overcooked. Ý cho nên cho chú xíu lại thì cũng muốn bỏ tới. Thế quay cho mình vô đi chia. I want to rinse it in cold water so it will not overcook. Cho chú nó chỉ cũng muốn cho mình vô đi chia, còn thế thì chỉ có xíu cha khả năng là. Giờ này xíu cha nó chỉ này tới là, chỉ này chỉ cá là. Here's my broth for my noodles phở. Nên là chỉ có lúc có phở cho kèm ngay thì cho nó cũng mất hậu cả xịt mà mất chết cho nó lại. And right next to is the little pot I cooking the tripe. I want some tripe too, so I cook the tripe separate over here. Từ nó như cho lá mò, cũng mất hậu rồi nó cả xịt cũng mà đi mất cho nó lại. Buổi tối in chỉ có cho kèm cái nó xịt thì cũng mất chết cho nó lại, hoặc cho cái thì cũng không phải đi mua. My noodle is ready, so I'm going to drain it. Giờ phải lo tới trong thế thì cũng mất trời tới hồ tay đi tới. Cũng cho cũng ngon thì phải cho cái gì món này nó khi nó phải chứ. I soften this bowl, so when it's ready, I just release the bowl like this and empty the water. So it's more clean. Sau đó tại nó chỉ thầu đi trong thì có khi đi món này chờ khi đi nó xứ. Thì thế đi. Nó mới không được nóng. Thời gian tiền đi nó là in chỉ nó chỉ mặc cho nó lá còn mua là xứ. My noodle is ready. When it's time to serve, then we're just gonna drench them in boiling water, then it should be ready. I'm going to wash my herbs. Đi xem nó muốn thì bây giờ cho bây giờ cái lọ, bây giờ cho vào xí nó thật phở, thì cũng cho bây giờ cái lọ tao nó mới đi sai. After I wash my herbs, then I'm going to eat with the noodles. I will show to you guys. I'm going to remove the meatball and the meatloaf so I can cut it. Cũng có chở tay này là chỉ tới ít là của sau của mình mất lại có cái này mình chỉ ở bên họ kê ngay cho nó lo hay cho mình đi cho một lần nhớ họ hỏi cho chị mua. I use 3 different kind of meatball. Some is pretty big with tender, and some without tender, and some big, some small. Cái xíu phải cho cây ngay cho lôi cho mi cho mấy lần nhớ hộ hỏi cho chúng mình hết. What did Dorina take? Got it. That's all. Kuku hang got it. There, kumanimo like got me shop. I'm going to take it out and wait until it's cooled down a little bit, then I will slide them. And my meat, I will cook until it's tender.
very tender. Học một chọn cái này chị quỳ mà hô cần tiền tỷ còn đừng mua hóa. Mua cho cái nó sống qua ở sai còn cái này chị nó loại cái này trong nó. I'm going to cut the meatball into half so it's easy to eat. The small one I cut in half, and the big one then I'll see how I cut them in a little bit. Ini anh nanti mau proses nih, cho cái lúc này thì tôi phải proses rồi không kuliah. Cái lúc đó là chị cũng không qua gì đây, cho còn lo thầu thế thì không bỏ sáng rồi này, lo chiều nó thì tôi muốn qua cái thầu và miếng chí thì thổi nó để cái gì trong nó. I wanted it to bite size so it's easy to eat. Transfer them to the big plate here, so we'll fit all my meatball and shrimp and try everything in here. So lại cũng có cho tay nó thì có cho tay nó có cái linh thịt ta cho bánh khai cái cho chữ cái cho lá cái số kia không phải đó. Thì nó thành cái này nhẹ đi nó. Nói cho lúc đó món. This is the try. I'm going to cut them. I'm going to cut my herbs. Use the herbs that we're going to use for the noodles, the fur. So I'm going to cut them. This is my cilantro. Nó chê vì nó lại cái số loại bây giờ nó ăn phở cho để nó chê cho rất xứ. Cho số loại nó ăn phở nó không có hỏi. Thế cho nên là sẽ dùng nhãn nó hoặc thứ thì dùng ba cho dùng nhãn nó xứ. The herbs you eat with this for noodles, they have a lot of different kinds, but you can just choose to get what you like only. Onions, còn đây đó thì cho đó. Sections. So potato raw. This is one of the herbs that I like to eat with to. Joy
cái lò này cơ nó cũng nhẫn nó đâu phải thế ít kho này cũng trong chua như thế đó món cho lá nữa số lò còn nó những cá còn dù không món cho lá cái này this section and here's my jalapeno peppers này theo cho có sắn lo anh quý rồi phải cái nó không phải thế nó có tốt hơn là mình cũng chỉ làm gì hay thế mình chỉ mình chỉ giữ thế này cũng mới thương thế này chứ cá thì có đang đâu phải là có cá thế đâu phải thế nó có con and for this basil I'm not going to cut it. Whoever's needed, they can just take it out and they can just take the leaf and put on their bowls only. So I'm not gonna cut it because 저의 초콜릿인데 nó chị cũng chỉ sống vì cho nó có một sống gì ít như chị chỉ cho chị đi lửa thì cũng chỉ sống thì cũng có cho họ tại nó xứ chị khác kìa những cái nhiệt nó thì mà đi mua ít khó cho là để chẳng không cho họ được tài xứ thì có tay xứ lỏ cho nó thì lấy mình ta đi nó này cho chúa mà nấu I said I'm going to cut some lime and my bean sprouts I'm not gonna mix it over there too chỉ cho nó cho có tổ nó là cũng chỉ mua sơ đâu cho số lọ thế của chị mình nhớ ít tay đi nó thế nó thì mà đi mua xí so this is my bean sprouts I'm not gonna mix the bean sprout with the herbs I'll keep it separate also I'm going to remove some of the meat from the neck bone. Vì chế cho cái vì muốn chọn cái để cho có sát cho đá chế tới nó thế để cho có tư ấy không nó lo chỉ có những mình chế thế thì tiền tiếp không lo thôi thì chỉ chế nhưng chỉ muốn đi chế tới thì chỉ muốn đi thứ nọ thế á thì tôi muốn đi chế tới I'm going to remove the meat from the tail, the oxtail, the big one, and from the neck bone because I don't remove it, it's too big so nobody gonna eat it, so I want to take it out. So cái tiền mất được chế tờ còn nên mê chỉ nó là chỉ cái món này nó bây giờ thì có chỉ mất chế tờ với chơi ít không có lo nó thì chúng nên thì cả nó thành mình lọt thầu đó thì tôi muốn chế tờ nó chỉ cho nó chọn cái nó cũng không mua nữa. Now the meat is already very soft, very tender. Nếu mà được lại rồi tới đây mình trở nhiệt trở nên này những gì thế mình muốn thấy nó giờ của chúng mình lại nó giờ tới đây nó lo thế không nó thì chuyên sẽ cá thì chúng mình thấy nó có sự cho tá thế cho có tươi tới nhà mình chỉ là để chỉ lại một cái mình nó lại cái gì nên thì nhẫn hoa tá nó giờ có tươi đi cả thì là đi đâu rồi có hồ là hay phở xứ chị cho già tôi mất lại ta đâu này nó là chị ta chị đi nó có thể chị mua phần tài là xứ I guess all my meatball, shrimps, milo, tribes, everything's ready here in this big plate. Mất lại trong cho đi nó chị ít ra lên thư nhà nó khó thư chị là mà đi hai nhà khó dài nhà nó xứ là giờ thì dù họ nhà nó xôi giá là dù mà đi đầu xôi giá nó cho nó họ dùng nước tay. There's the herbs. I have different kind of herbs in a different section, so it's easy to serve, and people can choose whichever they like or whichever they don't like, so it's not hard for them to choose. Giờ chúng là chỉ có món nước cho đi nó, ở bé kho đi nó từ nhện nó giờ từ là mà đi mới dần tới, thế tôi nữa cũng nhện nó cho giờ, thế tôi nữa cũng nhện nó đi rót xứ bỏ đỏ bỏ đi nó xứ là thế tôi nữa cũng nhện nó cho con đào số nó đi rót có gió đi tại xứ chị cho đi nó lên từ nhện nó phải từ chị là mà đi mua, có tay phở, my rice noodles is ready, so one time to serve with just
It's going to branch in boiling water, then it's ready to serve. Chị khó nói khó cơn gua của cho họ chụp qua phải nó đấy, của chị ở địa cho ai phòng ai bé over cho phải nó, của chị đi ở địa, chị hay tên là thứ hai nhỉ nó cá chan đấy có cá đầu chan đấy chị, nhưng mà đi họ trong gì trong tay. I'm going to use 2 tablespoons only. So when it's time to serve, whoever's like more, they can always add it to the individual's bowl that they prefer to have a strong taste of the beef paste. I only add 2 tablespoons to the broth. Cho Yoshito nó chị nhà cho cũng mua nhóm phát rồi nó chị lấy thi nhẹ đi cha chị lấy mặt trâu đi nữa họ của chị cũng nhẹ trâu giống gì xứ. This is the ingredients that I have for the first the noodles. I just put very simple on mine, but this is for whoever's like it more. This is how I make my pho for myself. Thì cũng hay qua đâu của tay phở nó là xứ của tiếng món xuất ya và li cũng nhớ nó cho họ ta là thì gọi là hay qua đó. And I'm going to get myself a piece of the ribs. Thế cũng nhớ hay ít tu tả đồ cũ. Hãy tu tả nhung đó đi nó. Chị lấy lời thì cũng bạn nên cho phải cho số lọ thế lời già cho đo của tôi số tròn đây là vì tôi có sao có cho đo này sẽ mình chỉ thì nó thứ thì cũng cho bạc cá đo rồi là phó thì cũng cho bạc cá thế cho chocolate rồi nó thì cũng mà đi cho là đi ít khó đi cũng nhận cho nó hổ. These are the herbs that I like to add into my pho. Now I want the herbs to go into the broth. And I'm going to add my chilies, black peppers, and fried garlic last. Fried garlic, so I'm going to use some fried garlic to it. So nó do hủ cái ký thì cũng nhiều cho cái ký nó thì cũng cho đi cái ký thì cái kho của nó khó. Cho mình gì xứ. Cái kho của nó đi. This one is the chili oil. I'm going to use the chili oil also. And this is the ground roasted dry chili pepper. And last is the fish sauce. Okay, nó thì nấm bá. And a piece of lime. Thế ít không có nấu. Của nhìn nó như gì đi nó xứ thì cho không có cho nó có sai phơi thì ta đi nó là xứ ở trong đó nếu sẽ là không sai của phơi nó. Thank you so much for watching me making first or Asia's favorite noodle today. It's all done, it's ready to be served, and this noodle is very good. A lot of Asian people's favorite, and I really appreciate for your time. Join me making the Asia's favorite noodles today. Ở trong đó đi cũng sẽ của phở hú nồi của phở lò cho chơi đi nó xứ xin chỉ được lúc xí hờ. This is my phở. Của tay phở